ఈరోజు వాళకాయ దోశ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి. చాలా క్రిస్పీగా, చాలా టేస్టీగా, చాలా బాగుంటుందండి. In a bowl, add 3 cups of rice, 1 cup TOOR DAL, వాటర్ వేసుకొని వాష్ చేసుకొని బాగా 3 hours సోక్ చేసి పెట్టుకోండి. త్రీ అవర్స్ తర్వాత వాటర్ అంతా తీసేసి గ్రైండ్ చేసుకోండి. ఇలా గ్రైండ్ చేసిన తర్వాత ఒక బౌల్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఇంకొక జార్లో 4 రెడ్ చిల్లీస్, 1 స్పూన్ పెప్పర్, 1 స్పూన్ ధనియా, 1 స్పూన్ జీరా, 1 to 2 స్పూన్ సోక్ చేసింది టామరిండ్, 1 కప్ గ్రేటెడ్ కోకోనట్, కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోండి. 1/2 టీ స్పూన్ ఇంగ్ వేసుకోండి. అంత బాగా ఫైన్ పేస్ట్లా చేసుకొని ముందు వేసిన పిండిలో మిక్స్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. తడక కోసము కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని కొద్దిగా ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకొని ఆ పిండిలో మిక్స్ చేసుకోండి. సాల్ట్ ఎంత కావాలో చూసుకొని వేసుకోండి. ఈ బ్యాటర్ని బాగా మిక్స్ చేసుకొని కంటైనర్లో పెట్టుకోండి. మనకి ఎంత కావాలో అంత బ్యాటర్ని మాత్రము ఇలా రవ్వ దోశ పిండి మాదిరి కలుపుకొని అప్పటికప్పుడు పోసుకోవాలండి. ఫర్మెంటేషన్ చేసే పని లేదు ఇది పిండి. రవ్వ దోశ మెథడ్లోనే ఈ దోశ కూడా చేసేదండి.
ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చిన తర్వాత ఇడ్లీ పొడి అయినా మీకు కావాల్సిన పొడి అయినా యాదైనా పర్వాలేదండి వేసుకొని నెయ్యి వేసుకొని సర్వ్ చేసుకునేది. దీనికి చట్నీ ఏమీ కాబట్టలేదండి.